climate change is becoming more and more of a challenge. As an agricultural country, rice production is considered the key livelihood activity of more than 70% of the rural population in Vietnam. However, 33% of greenhouse gas emissions come from agricultural activities, with rice production accounting for nearly half of these emissions. To help Vietnam find solutions for the problem, 4 governments including Australia, Canada, the UK, and the US, together with the Bill and Melinda Gates Foundation, invested $9 million to implement the Agresults emissions reduction pilot project. Agresults Vietnam is designed and carried out in the form of a national contest to find and expand methods to promote sustainable rice production while reducing greenhouse gas emissions. As soon as the project was launched, 24 organizations from 40 enterprises, of which 11 implementers represent 24 associated enterprises nationwide, were selected to take part in the competition. The total value of prizes for winners accounts for up to $3 million. Thái Bình Province, which is famous for agriculture in the Red River Delta region with a rice cultivation area of 160,000 hectares and the rice yield of 1 million tons per year, has been chosen to implement the project during 2016 to 2021. The project has 2 phases, testing and multiplying. The first phase starts from the summer crop of 2017 to the spring crop of 2018. The second phase has 4 consecutive crops and will begin from the spring crop of 2019 and finish in the summer crop of 2021. We're delighted. First of all, we received excellent support from national and provincial government. The People's Committee, DARD and MARD have been very collaborative and supportive, and they've been helping us in the process. And we did a request for proposals, or rather a request for applications for the private sector to compete in the contest. And we received about 25 different applications. And right now we have 11 cooperatives and companies that are actively competing for this prize in the first phase. Chọn lọc ra các cái bộ công nghệ, các cái quy trình công nghệ tối ưu nhất. Theo như là chúng ta gọi là dân gian nôm na nói là có thể thậm chí kể cả cái phương pháp là bó đũa để chọn cột cờ, nhặt ra được những cái tinh hoa nhất để đưa vào những cái vùng sản xuất cho phù hợp nhất. Thì đây là một trong những cái mà sẽ phát huy cái sự tham gia mạnh mẽ nhất của ngành nông nghiệp, sự chỉ đạo tham gia giám sát và tiếp thu được những cái mà từ nguồn tài trợ quốc tế người ta hỗ trợ để mình có được những cái tư liệu đó để mình phát triển nông nghiệp cho Việt Nam mình một cách phù hợp nhất. One of the highlighting approaches of the pilot is to employ the results-based financing mechanism. The monetary prizes will be given based on actual results of the implementers after each crop season. This is considered as a driving force for enterprises to test and multiply technologies, tools, and advanced rice cultivating methods to reduce greenhouse gas emissions. Dự án này đã có những cái cải tiến rất là tốt, tức là chúng ta để cho các doanh nghiệp, các đơn vị tự trình diễn công nghệ, và khi nào mà cái công nghệ đó thể hiện cái sự ưu việt thì chúng ta mới bắt đầu lựa chọn và giới thiệu cho sản xuất. Thì đây là một cái biện pháp làm hết rất là tiên tiến và giúp cho các doanh nghiệp hoàn toàn là chủ động để tiếp cận giới thiệu công nghệ cũng như là thể hiện cái tính ưu việt của công nghệ của mình và chuyển giao đến cho người nông dân. On the paddy fields across the districts in Thái Bình Province, 11 implementers perform technologies which are believed to minimize greenhouse gas emissions and increase rice yield. Anding Technology Development and Investment Company Limited, one of the implementers joining the contest, is shown the differences of their technology. Transplanting rice seedlings at a long distance with a density of 20 clusters per square meter, fertilizing properly to avoid waste, and applying alternate wetting and drying techniques for each stage of rice development to save water and reduce greenhouse gas emissions. Meanwhile, in the field where Quay Lam Company is testing,
The company transplants 22 to 24 hills per square meter, following the principle of planting one wide row and one narrow row, one after the other, using 12-day rice seedlings. During the contest, the Quay Lam Fertilizer Company uses an NPK ratio containing 15% of organic materials and necessary minerals to test the efficiency of this new fertilizer. The Rhinan Smart Fertilizers Limited Company chose the model of bringing technologies into field management and applying smart fertilizers which only need to be applied once, which then slowly dissolve in the soil, from the start until the end of the crop. These are just 3 among 11 technologies applied in this competition. At the summary conference and prize award ceremony for the spring crop of 2017, the organizers selected 9 implementers out of 11 which were successful in increasing yields and reducing emissions. The total prize money is $55,000. Overall, the 9 technologies resulted in an average yield increase of 26% and an average greenhouse gas reduction of 12.5% against baseline practices. Qua cái thời gian vừa rồi thì tôi thấy khá là thú vị. Tức là đấy, như các bạn đã biết, tạo ra một cái sân chơi cho các doanh nghiệp để thi thố những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm, như là những cái công nghệ sản xuất lúa của từng doanh nghiệp, để qua đó là chúng ta có thể hiện được các cái công nghệ này. For the farmers chosen to participate in the project, they will be willing to apply and spread these new farming techniques into production. Như ngày xưa mà chưa tham gia chương trình này là chúng tôi vãi và chúng tôi phun vô tội vạ. Bạn lúc nào cũng có thể vãi phân lúc đấy. Nhưng mà khi tham gia chương trình này thì bón theo thời gian của họ dự kiến là nó sẽ hợp lý và cây lúa nó đẻ khỏe hơn và nó nhiều nhánh hữu hiệu hơn. Although it's just in the first phase of the Agresults project, the changes in farmers' awareness demonstrates the usefulness of the project. They will play an active and important role together with agricultural extension forces in spreading sustainable methods of rice farming in the local areas. We still have 3 years to implement the project. It is estimated that the project will benefit approximately 75,000 farmers in the Red River Delta region, contributing to a reduction of 375,000 tons of carbon dioxide emissions and 15% of input costs for farmers. With the efforts from the Project Management Board, the Department of Crop Production, and Taiping Province, we will select the best technologies to implement.